I'd like to thank you for listening to me and wish you all a happy Vaisakhi. Vaheguru Ji Ka ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੋਨੋਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਣ, ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੋਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀਬ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ। ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਊਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਛਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਐਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਲੈਨੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸੰਗ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਲੈਨੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸੰਗ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਲੈਨੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸੰਗ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ
इन्हां साथियों का काफ़ी अति धन्नवादी हाँ जिन्होंने के शब्द राही दस्या है कि धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अपने लिए। दास हूँ बेनती करूँगा कि दलविंदर कौर सोनिया मैमी संदीप कौर तो रजविंदर कौर दिन स्टेज पर आके विसाखी का गीत पेश कर। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चे थोड़े बहुत थले गए बेनती है कि मिसिस सैमी भैन जी कमजीत कि जाके जो बच्चे थले गए उन्होंने उपर भेज देन करके एक दो बच्चे जिन्होंने आइटम भी परफॉर्म करने हैं वो थले गए तो बेनती है कि वो इतने आके बैठने उन्होंने जरूरी है कि जो उन्होंने बुलाया जाता स्टेज से तो हिस्सा के लें। दास बेनती करूँगा कि संगीता गुरजिंदर कौर स्टेज पर आके अपना आइटम पेश कर। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। देश वापरमोई है कभी तेरे का होना करो। Lord, grant me this boon that I never may be found wanting in doing right. नादुरो अरसु जब जाए लड़ो निश्चय अपने जीत करो। May I fight without fear with confidence, courage, and claiming the victory. May my highest ambition be singing thy praise, and when thy glory be ingrained on my mind. अपनी ही बिन को एलाचे हो बिन When comes the end of this mortal life, may I fall fighting on the field of battle. बोले सोने हाँ सस्ते का वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। कोई शब्द गायन करना या स्टेज पे कुछ पढ़ना किसी भी आइटम में परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो स्टेज पे आके सामने खड़े होके परफॉर्म करना पेश करना वो कल्ले बैठ के घर में जो आप कोई शब्द गायन करते हैं वो भी औखा है। साडी ये कोशिश होंदी है कि इस तरह के प्रोग्रामों से असी वध तो वध चांस दें बच्चों कि जोड़ा भी बच्चा चाहता है स्टेज पर आके किसी भी किस्म का आइटम पेश करना चाहता उन्होंने मौका दिता जाए कि आने वाले समय में जिस तरह बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्होंने हौसला बढ़ता है तो एक्सपीरियंस के नाल वो अच्छे बुलारे बनते हैं कि जो पंथ है वो चढ़ती कला में आने वाले समय में रहे। सो दास हूँ बेनती करूँगा कि दलविंदर को मेरे पास जो पे आ गए हैं उन्होंने साथी सोनिया मैमी संदीप कौर रजविंदर कौर दिन सर स्टेज पे आके अपना आइटम पेश कर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। तन पाक विसाखी आइए तन पाक विसाखी आइए तन पाक विसाखी आइए रानी रुत बहार ले आइए तन पाक विसाखी आइए। काट के करी ते चंदा जी हाथ पकड़ लो तारा खंडा जी साथ सतलुज वाला कंडा जी लहरा ने आग मचाइए तन पाक विसाखी आइए। कितने किथे पहला पाइया मोरा ने तोते तितली अते चकोरा ने पंजी सियाकन कोरा ने दुश्मन की जान हनाइए तन पाक विसाखी आइए। साहिब को ले आए पतासे जी भुख पार पाते बीच कासे जी बने दुखियां ले तरासे जी शुभ जन्म दी लख बधाई है तन पाक विसाखी आइए। ठंडा फेर रगया पानी है बड़े जाप सवैया पानी है तेरे प्रेम दी नवी कहानी है सच्चे सतगुर आप लिखाइए तन पाक विसाखी आइए। रूप खासा मेरा खासे जी
Guru Khalsa vich niwas hai ji, Guru Khalsa Gobind Das hai ji, Jot doa ik jagaiye, tan paak Vaisakhi aiye. लाखे साथ संगता मेला है, गुरु आप बन गया चेला है, पंथ साजिया नवा नवेला है, शुभ जन्म दी लख बधाइए, धन पाक विसाखी आइए, संतां नूं लख बधाइए, संतां नूं लख बधाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती करो गुरपाल को स्टेज पे आके अपना आइटम पेश करें। Vaiguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaiguru Ji Ki Fateh. Vaisakhi. Vaisakhi is a traditional seasonal festival of North India where it is treated as a New Year's Day by farmers and others. Falling as it does on 30th of April, every year coincidence with the harvesting of wheat and is thus a harbinger of wealth and prosperity. Vaisakhi is celebrated by all communities, but it has come to require special significance for Punjabs in general and Sikhs in particular. Guru Amardas commenced the first assembly of the Sikhs at Gondiwal on Vaisakhi Day of AD 5067 by sending Hukamnamas. The pilgrims took bath in Bali or Said and participated in the Langar before going to the Guru. Later on it became customary for the Sikhs to offer prayers at Gurdwaras on Vaisakhi. On the Vaisakhi Day of AD 1622, Guru Har Gobind had declared at Amritsar that any 5 Sikhs could initiate the new experience into the fold of Sikhism. It was on the day of Vaisakhi in AD 1699 that Guru Gobind Singh created the order of the Khalsa. So Vaisakhi stands for the birth anniversary of the Khalsa. On the Vaisakhi day of AD 1740, Jassa Singh Ahluwalia organised the Khalsa Dal for giving fight to Ahmad Shah Abdali on the Vaisakhi day of AD 1765. The Sikhs captured Lahore. On the Vaisakhi day of AD 1801, Maharaja Ranjit Singh was coronated. More recently, the Vaisakhi of AD 1990 saw the Jawalian Bagh in Amritsar, where hundreds of people laid down their lives to pave the way for their country's freedom. In 18th century AD, the meeting of the Sedgwick Council were held among other important days on each Vaisakhi. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaiguru Ji Ki Fateh. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaiguru Ji. The 10th Guru was born to Mata Guji at Patna in 1723 BS, December 22, 1666. When his father, Gurudwara Bahadur, was touring Bengal, Guru Gobind Singh lived at Patna until he was 5. When he was taken to Anandapur, he was 9. When Gurudwara Bahadur was martyred in Delhi at a young age, he entered the responsibility of building the Sikh faith and fulfilling the teachings of Guru Nanak. The Guru was an example of a perfect saint soldier. He had been able to build a small but well-trained army. At the age of 33 years, on the Vaisakhi day of 1756 BS AD 1699, he established the new order of the Khalsa and gave Sikhism the present form. The event, however, generated animosity in the hill chieftains who contact the Mughal places to curb the Khalsa. Guru had to fight many battles at Anandapur, Jamagod and Mukasar. His 2 older sons, Ajit Singh and Jujaj Singh, died fighting at Jamagod. The younger ones, Gurmat and
Singh and Fateh Singh were captured by the ruler of the Hind and were stripped alive. The Guru sacrificed his entire family and underwent untold hardship for righteousness. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ 5 ਕਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, विसाखी वाला दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Kada is a steel bangle which you wear around your right wrist. When you are about to do something bad, it will remind you you are a Sikh and you should not do this. Gurmat is a small sword with Sikh usually around the left hip. It is also attached to a blue or black strap. Dashera is a white pair of shorts which is worn by Sikh people for freshness. It is a tradition to wear these after you have taken a bath. Ganga is a small wooden comb which you comb your hair in and leave it there to show it is pure. Gesh is natural hair. You do not cut it because it is God's creation. Waheguru Ji Ka Khalsa, Sri Waheguru Ji Ki Fateh. इधर पासे मड़े देखो, ध्यान दो। फतेह का जवाब फतेह देना। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चे ने काफी आइटम पेश किए हैं। दास ने जिस तरह अगे भी किया है कि बच्चों को असं मौका देंगे कि स्टेज पर आके बुलारे बनने की कोशिश कर, शब्द कीर्तन गायन कर कि इन्हों का हौसला बढ़े कि आने वाले समय में जो पंथ का बूटा है ये हरिया भरिया रहे। दास हुण थोड़ा रोशनी सिख इतिहास से पानी चाहता है। सब तो पहला धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां अगे आके बेनती की गई सी। बहुत भयानक समा सी। दास थोड़ी अंग्रेजी गल करनी चाहता है इस आइटम में कि जो बच्चे हैं इन्होंने समझ लग सके। Can I have everybody's attention? Anybody who's talking that I see talking, I shall get them to stand by me here. Okay? So I want you all listening. I want you to think back and think about Sri Guru Tegh Bahadur Ji, the 9th Guru of the Sikhs. It was a time when India was ruled by the Mughals. The people who ruled India were Muslims. Okay? Their faith was Islam. The majority of the people in India at that time were Hindus. The Muslims wanted to convert everybody to Islam. Okay, that was their aim. And what they decided to do is whether it was through giving people bribery, money, bribing them, or whether it was by force, they wanted at the end of the day to have everybody in India as a Muslim. Aurangzeb, at the time of Guru Tegh Bahadur Ji, became very vicious, and he said to his soldiers, get the priests of the Hindus, get the holy men, let's change their religion, okay, and everybody else will follow. So they started persecuting priests, the Hindu priests, and the Hindu people, and the Sikhs were being persecuted as well at that time. And it was a really bad time. The way things were going, anybody who was seen, okay, was asked to change their religion. If they didn't, they were killed. Okay?
Now Guru Tegh Bahadur Ji, who always said that he was the Guru not only of the Sikhs, but also of the Muslims, of the Hindus, of everybody. That he belonged to everyone. If you go to India, you will find the place where Guru Tegh Bahadur Ji was sitting when the Hindu priests came up to him and they held their hands and they said, "We need your support, we need your help. If you don't help us now, everybody in India will be a Muslim." Guru Tegh Bahadur Ji said to them, he said, "Go back, tell the people who want to change your religion, the Muslims, the Mughals, that if they change my religion, that I'm your leader, if they change my religion, that you'll willingly follow. Everybody will change their religion to Islam, if they can change my religion." And Guru Gobind Singh Ji was very young at that age, at that time. Guru Tegh Bahadur Ji knew what would happen. When he would be summoned, he would refuse, and he would then lose his head, he would lose his life. That would mean that they failed to change the religion of the main person, the leader. Okay? And he would strengthen the case of everybody else not changing their religion. Guru Tegh Bahadur Ji went to his son, Guru Gobind Singh Ji, and said, "What should I do? Should I help these people?" And Guru Gobind Singh Ji said one thing. He said, "Guru Nanak Dev Ji's Darbar, Sri Guru Granth Sahib Ji, if anybody comes here for anything, they never go empty-handed. If you pray and you do your seva and simran and you come here and you pray, Hath jod ke, you do the ardas, you won't go empty-handed." And he said, if a person, Guru Tegh Bahadur said, if a person comes here who's dead and people, the Sangat together pray for him to have life, that person will get life from this particular place. Life is infused into people who are dead even. So Guru Tegh Bahadur Ji said, "These priests have come to you and they want you to give up your life." And Guru Gobind Singh Ji said, "So you should give it. This is the Darbar of Guru Nanak Dev Ji. They come for you. Make a sacrifice." So Guru Tegh Bahadur Ji with his followers went to Delhi. You've probably seen the Gurudwara if you visit Delhi. It was a big Gurudwara where Guru Tegh Bahadur Ji became a martyr. His followers were tortured. They were asked to change their religion. They said no. The Guru was asked to change his religion. And the Guru said this, he said, "Everybody should be free to choose a religion of their own. Any religion," he said, "that doesn't tolerate other religions, that can't accommodate others, cause everybody else bad, the Guru didn't want to belong to that religion." In Sikhism, we have this one thing: we never ever ask anybody to change their religion. If someone is a Muslim, someone is a Hindu, or someone is a Christian, we never tell them to change their religion. What we say to them is this: that they should try to be true Christians, true Muslims, true Hindus. And as Sikhs, I would say to you, we should try to be true Sikhs. So that's a very important feature of Sikhism. But we don't go around forcing people, not by bribery or forcing, to change their religion. Guru Tegh Bahadur Ji's followers were asked to change their religion. They refused, and they were tortured, and they were killed. You can actually see where one of them was sawn in half, the other was put in a boiling pot. Now, the Mughals stood there, and they said, there was lots of crowds, lots of people watching these people being killed. The Mughals stood there, the rulers, and said, "Is there a Sikh here in this crowd? Do you think anybody put their hand up?" No. There's hundreds of people there watching, and they're all stunned, taken back, but nobody put their hand up that they're a Sikh. Because at that time, a lot of people wore turbans, a lot of people had beards, so not only the Sikhs did, but a lot of other Muslims and Hindus did as well. And so nobody could really tell whether someone's a Hindu or a Sikh. So the Muslim emperors asked if there was a Sikh, and nobody came forward. And Guru Tegh Bahadur Ji became a martyr. His head was chopped. Right? Now, I want to take this further. And Guru Gobind Singh Ji found out about this. He said that nobody came forward. Nobody said that they were a Sikh. And basically what it meant was the Sikhs who were there were Sikhs there, were scared. They were like jackals. They weren't willing to come forward. But the interesting thing I would say to you is that we put ourselves in that place. What would we do? Would we have gone forward and said, "I'm a Sikh"?
But what Guru Gobind Singh Ji said was this. He said, what I'm going to do is I'm going to put a stamp on the Sikhs, you know, and I'm going to give them an identity so that when a Sikh is walking with hundreds of people around, people can stand there and say, there's a Sikh. How can people tell that I'm a Sikh if I'm walking along with 100 people? Any ideas? From my turban, yes. And from my beard, yeah. Nobody has to ask me. Nobody has to come up to someone and say, people who've got jude, okay, people who've got a haircut, nobody can really tell whether you're a Sikh or not. True. If you've got a juda and you've got a case and you've got a pag, nobody has to come to you and say, are you a Sikh? They know. And that's what Guru Gobind Singh Ji did. He formed the Khalsa and he gave the 5 Ks. And he said that the Sikhs will be recognized, even if there's 1,000 people and there's one Sikh, he will stand out. And then he gave them the Amrit to make them strong, to stand up. And I say this often, so I will say it to you as well, because it's very, very important. If someone is bullying you, someone is upsetting you, they are doing something wrong. Yeah? Now this is something that you have to bear with you throughout your life. Think about this and remember it, and try and act along the teachings. If someone upsets you, whether it's bullying, physically or just verbally, then they're committing a sin because they're upsetting you. And we should never ever upset anybody. First rule. But a bigger sin is this. If someone bullies you or someone upsets you and you let them carry on, they upset you more, they upset you more, upset you more. I have witnessed people give up their lives. They've actually, committed suicide because they've been bullied. Okay? They've been bullied, they've been upset, and when we get upset, we do things that are not normal. People have given their lives and they've done things really silly. Now what I would say to you is this, and Guru Gobind Singh Ji said that not only is it bad for people to bully you and upset you, what's even worse is when you let it happen to you. You as a Sikh have a duty to tell your parents, to tell your teachers, to stand up. So if they're bigger than you, stand up and say, look, you can't do that. You can't say that to me. Stand up for yourself, be strong, and you will find that in a lot of cases, even people may be bigger than you or more, they will back off. If you stand your ground and say, look, you're not allowed to do that, you shouldn't be kicking me or punching me, or I'm going to tell the teachers, or I'm going to tell my parents, then they will back off. But if you don't, then obviously you'll go through life being miserable, being bullied, yeah? And that is something that the Sikhs are discouraged to do. Guru Gobind Singh Ji Maharaj, he gave us the Amrit. And what the Amrit does, it inside you, okay, it gives you a lot of strength. And what you have to do, all of you, the duty that everybody has, including myself, is that we have to study the scriptures of the Guru Granth Sahib Ji and the teachings of the Gurus. Talk about them, talk to them about them with your friends. Talk about the teachings with your parents. And also with other members, your teachers, members of the community. Try and understand what the teachings are about. Try and do what they're asking you. We had earlier on about caring and sharing. One of the most important things that we should do, loving each other, which follows on to caring for each other, which on about sharing. Whatever we have, we should learn to share. If we have a happy occasion, we should invite people around and share happiness. Okay, people should come along to us in time when we need them, to spare. Plus, if we've got things, whenever we have the opportunity to share with our family and our friends. We've got about 10 more minutes. I'm going to invite a member of the Gurudwara Prabandhak Committee to come on stage. Now, Bajit Singh was actually the person that I was going to ask to come, but I can't see. But I would like Bajit Singh Ji or some other member to please come forward and just say a few words to the children at this moment in time. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਇਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਪ ਤਪ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਉਦਮ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਔਰ ਜੋ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਰੱਖੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁੱਖ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਰੱਖੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁੱਖ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਚੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੜੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ, ਡਿੱਠਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਕੇ। ਚੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੜੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ, ਡਿੱਠਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਕੇ।
ਛਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ। तेरे लालां दियां लाशां ना किसे ने कज्जियां, तेरे लालां दियां लाशां ना किसे ने कज्जियां, सिक्खी धर्म दे महल थल्ले गईयां दबियां। तोरे आप हत्थीं जिन्हां नूं सी हत्थीं पालिया, जावां तेरे बलिहार सोहनी कलगी वाली। वारे माता पिता हिंद दी पुकार मन लई, वारे माता पिता हिंद दी पुकार मन लई, दाता तेरे अगे होनी ने भी हार मान ली। सुख छड्ड के बेगाना दुख सीने ला लिया, जावां तेरे बलिहार सोहनी कलगी वाली। रखी धर्म वाली शान दुख सीने ला लिया, जावां तेरे बलिहार सोहनी कलगी वाली। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
प्रोग्राम का हिस्सा है इसकी समाप्ति का टाइम आ गया है। इस तो इलावा बच्चों लिए अज के दिन काफ़ी होर आइटम हैं प्रोग्राम में। दासी बेनती करूँगा कि we will finish in a few minutes here. You will have a half an hour break. I would suggest that about 5 to 12, okay, officially 12, but about 5 to 12, if you make your way towards the classrooms, if you go outside, there are going to be sports activities. Now, I can give you some ideas of the sort of things that are going to be happening. For those of you who are under 10, first of all, there's a bouncing castle. I always think it's a shame that I can't go on it, right? There's also wet sponge throwing. Okay? Right, if you just listen carefully. For those of you, there are a few other items as well. For those of you who are over 10 to 16-year-olds, there's a generation game, and then there's also a treasure hunt around the Gurudwara, right? Now you'll get free magazines at the end. They've asked for you all to be there just before 12 o'clock, okay? And I hope that you will enjoy the rest of the day. At the end of the day, feel free to make comments to your teachers, okay, to other organisers. What I would also say to you is that that programme of sports is for 2 hours, 12 till 2 o'clock. At 2 o'clock you'll have a break, and there's chips and beans and various other things in the dining room. Listen, pardon down a bit. From 3 till 4 o'clock, this is very, very important. Those of you who are secondary, i.e. go to a secondary school, you'll need to come to this hall, and there will be a debate and discussion about various issues regarding Sikhism, okay, the Sikh faith, the Gurudwara, general issues. Those of you who are primary, I would like you at 3 o'clock till 4 o'clock to go into the classroom buildings, and there will be people there to answer your questions as well, and there'll be discussions and debates. What I want everybody to do now, very, very slowly, Hath jodo. Vaheguru Ji ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji ki Fateh. Benti hai कि your teachers will dismiss you or at a time from the front. Matha टेक के जे प्रसाद नहीं है जी लिया ते प्रसाद तुहानू दिता जाऊगा ले के हौली हौली ना लाइन बाय लाइन इत्थे जाना है। सो बेनती है कि पिछे बच्चे बैठे हो बैठे रहन। टीचर साहिबान बेनती है कि आके बच्चों मोहरियों भेजा जी मड़े जिस तरह टीचर साहिबान कहेंगे उस तरह लाइन तो बच्चे उठ उठ के मत्था टेक के प्रसाद लेके थले जाना है। सारे ने बेनती है कि जिन्ना चिकर सारे उठ रहा गया कि मेरे मगर मग बोलना एक ओंकार सतनाम कर। Ready to go? Okay, we present